히브리서 12장 Hebrew chapter 12 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 하며 Therefore, since we were surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangled, and let us run with perseverance the race marked out for us. 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기를 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. 또 아들들에게 권하는 것 같이 너에게 권면하신 말씀도 잊었도다 일렀으되 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you." 주께서 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 Because the Lord disciplines the ones he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. In your hardship as discipline, God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라. If you're not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거늘 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려하지 않겠느냐. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of the spirits and live? 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in its holiness. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However,
It produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 therefore strengthen your feeble arms and weak knees. 너희 발을 위하여 곧은 길을 만들라. 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. Make level path for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함에 이르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. 음행하는 자와 혹 한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버림받으여 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected, even though he sought the blessing with tears. He could not change what he had done. 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom and storm. 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 to a trumpet blast or to such a voice speaking words that those who heard it begged that no further word be spoken to them. 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 말씀을 그들이 견디지 못함이라. Because they could not bear what was commanded. Even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. 그 보이는 바가 이렇게 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라. The sight was so terrifying that Moses said, I am trembling with fear. 그러나 너희가 이른 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만인의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 To the church of the firstborn, whose names are written in heaven, you have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect. 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라. To Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. 너희는 성가 말씀하신 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거늘 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐. See to it that you do not refuse him who speaks, if they did not escape when they refused him who warned them on earth. How much less will we, if we turn away from him who warns us from heaven?
그때 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또 한 번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라. At the time his voice shook the earth, but now he has promised once more I will shake not only the earth but also the heavens. 이 또 한 번이라 하심은 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내심이라. The word once more indicates the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자. 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is consuming fire. 우리 하나님은 소멸하는 불이심이라.